This conference will now be recorded. Okay, so my name is Carrie and I am an alcoholic. My home group is the New Horizons group in the state of Oregon in the United States. And I have a sponsor and I sponsor others. My sobriety date is March 25th, 2010. Thank you. So if you can just say translate that, then I'll definitely understand. You passed it to me. Gotcha. So ఈవిడ పేరు క్యారీ అండి. ఈవిడ న్యూ హరైజన్ గ్రూప్ మెంబర్, హోమ్ గ్రూప్ మెంబర్. ఈవిడికి స్పాన్సర్ ఉన్నారు, స్పాన్సీలు కూడా ఉన్నారు. ఇది సోబ్రైటీ డేట్ మార్చ్ 25, 2010. ప్లీజ్ గో హెడ్. When I came into Alcoholics Anonymous, it was just because I couldn't quit drinking. And I didn't really want anything other than to quit drinking. And my plan was you guys were going to teach me how to quit drinking. And then I was going to politely thank you for your time and not need AA anymore. And that was pretty much what the plan was for me. I had no idea that I was going to be given a life beyond my wildest dreams that I couldn't imagine ever leaving. Translate. థ్యాంక్ యూ. మామూలుగా ఈవిడ ఏఏకి వచ్చింది ఏంటంటే ఈవిడ తాగుడు ఆపలేక ఏఏకి వచ్చారు. తాగుడు ఆపలేక వచ్చి మీరు మనం అంతా కలిపి తాగుడు ఆపేస్తాం ఆవిడతోటి. దాని తర్వాత ఏ పని ఉండదు, మనం ఏంటంటే మన దారి మనం వెళ్ళిపోవచ్చు, వీళ్ళతో గొడవ ఉండదు, అదేదో నేర్చుకుందాం ఇక్కడ తాగుడు ఎలా ఆపాలో అన్నది విషయం మీద వచ్చారు ఈవిడ. ప్లీజ్ గో హెడ్. So for me, alcohol has always been part of my life. It's not like I can remember the first time I ever took a drink. I do have the memory of, like, my first memory of drinking, but that wasn't the first time I took a drink. But it's been part of my life for my entire life. I don't ever remember not knowing kind of what alcohol is, what alcohol tastes like, what alcohol feels like. And so that's, for me, it was never like once a pickle, never a cucumber again. It was definitely, though that might not make sense. I'm new at this whole speaking in a different country. I apologize. I never had a normal relationship with alcohol. Translate. ఏంటంటే ఈవిడికి తాగుడేం కొత్త కాదు, ఎప్పటి నుంచో తాగుతున్నారు ఈవిడ. కాకపోతే ఈవిడికి తెలియని విషయం ఏంటంటే ఒకసారి తాగుబోతే అయ్యాక మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళేది ఉండదు అని చెప్పి. ఒక సామెత ఉంది, వన్స్ ఎ కుకుంబర్. Don't worry, Carrie, we have the similar sayings in our own local language. There is no shortage there. We are all alcoholics. We understand each other. Okay. Thank you. సో అలాగా ఒకసారి ఆవకాయ పెట్టాక మళ్ళీ మామిడికాయ చేయలేం కదా, అలాగే. సో ఒకసారి అయిపోయాక మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళటం ఉండదు అన్న విషయం ఇవిడికి తెలియలేదు. చిన్నప్పటి నుంచి తాగుతుంది, అది ఎప్పుడు తాగినా బాగా అనిపించేది, కానీ ఈ విషయం తెలియలేదు అన్నమాట. ప్లీజ్ గో హెడ్. Okay, so what I mean by I've never had a normal relationship with alcohol is because I guess where the first step comes in, I didn't know that other people had a normal relationship because I didn't know that my reaction to alcohol was abnormal. I didn't know that I had an allergy to alcohol. And in this language, allergy means an abnormal reaction to a food or substance.
And for me, I have a very abnormal reaction to alcohol, but I didn't know it was abnormal. I thought that everybody had that same reaction. And so when normal people start drinking, apparently they get quenched, and then they can, start to feel it, or they've had enough and they just stop. And for me, when I start drinking, I get thirsty. I get more thirsty. I don't get quenched. There's never enough. And so that's the abnormal reaction that the doctor, in the doctor's opinion, calls an allergy, that I didn't know was an allergy. I thought everybody experienced that. Come to find out, there's a lot of people who don't experience that allergy. Translate. థ్యాంక్ యూ. సో ఈవిడికి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా మామూలుగా జనాలకి ఎలా ఉంటుందో సంబంధం తాగుడుతోటి అలా ఎప్పుడు ఉండేది కాదు. కాకపోతే ఈవిడికి తెలిసేది కాదు, ఎందుకంటే మిగతా వాళ్ళు తాగుతున్నారు, నేను తాగుతున్నాను. కాకపోతే మిగతా వాళ్ళకి ఎలా ఉంది సంబంధం తాగుడుతోటి, నాకు అలా లేదు అన్న విషయం అర్థమయ్యేది కాదు. ఎప్పుడు చిన్నప్పటి నుంచి సరైన సంబంధం ఉండేది కాదు తాగుడుతోటి. అక్కడే మన మొదటి సోపానం వస్తుంది అని అంటున్నారు. నాకు ఎప్పుడు అబ్నార్మల్గా ఉండేది, అంటే అసాధారణమైన సంబంధం ఉండేది. మన పుస్తకంలో దాన్ని ఎలర్జీ అంటారు. ఎలర్జీ అంటే ఒకటి తీసుకున్నాక ఆపలేం ఇంకా తీసుకునేది. వేరే వాళ్ళు కొంచెం తీసుకున్నాక ఇలాగా ఏంటంటే ఇంకా నాకు చాలు అంటారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఆ మత్తు ఎక్కగానే అదొక రకమైన రియాక్షన్ వస్తుంది, మనకు అలా రాదు. ఇంకా నాకు చాలరా బాబు అంట. మనకి ఏంటంటే ఈవిడికి తాగాక ఇంకా 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 దాహం, విపరీతమైన దాహం వేస్తుంది, ఇంకా కావాలి అని చెప్పి. అది ఉంది అన్నది ఈవిడికి ఎప్పుడు అర్థం కాలేదు వచ్చేదాకా. ప్లీజ్ గో. So the issue with that is, once I realized when I finally got to Alcoholics Anonymous, after not being able to quit drinking, when the issue with the allergy is once I realized it was an allergy, I could just stop drinking, right? Like step one would be simple, if I didn't also have that obsession of the mind. The allergy is coupled with an obsession of the mind, which for me tells me that I don't have that allergy. It tells me that I can outthink that allergy. It tells me that maybe if I drink this amount, or if I change what I'm drinking, or if I drink on a full stomach, or if I take enough pills that counteract the alcohol, then I can probably maybe get away with drinking and not end up drunk. Because for me, every time I drink, I end up drunk. And so when I got to AA and I started understanding that, that no, I can't drink even one drink. I have to, complete abstinence is the only thing that will save me from that allergy, from the phenomenon of craving. So I can't even have one drink. Well, so then I thought, okay, perfect. So I guess I just won't drink anymore. But I kept getting drunk anyways. And that is where really the crux of the problem comes in. Because if I was allergic to anything else, it would be a one-step program. I would be able to say, I'm allergic to strawberries, so I just don't eat strawberries. I don't go to the milkshake shop and drool over strawberry milkshakes going, oh, maybe if I just have strawberry syrup and not real strawberries in my milkshake, I can, I don't do that. I just simply don't eat strawberries, and I don't eat food with strawberries in it. But with alcohol, that's not necessarily the case. I couldn't not drink. I had no mental defense against that first drink. And once I have that first drink, well, then the allergy, the phenomenon of craving takes over. And after that first drink, I can't control how much more I drink after that. Translate.
సో అలర్జీతో పాటు ఇవిడికి ఒక అబ్సెషన్ కూడా ఉంది, అందరికీ తెలుస్తుంది. అబ్సెషన్ ఏంటంటే మనకి అది లేదు అని చెప్తూ ఉంటది అలర్జీ. అంటే ఈసారి నా బుర్ర ఉపయోగిస్తాను, ఈసారి కొంచెం తగ్గుతాం, ఇలా తగ్గుతాం, లేకపోతే బాగా తినేసి కడుపు నిండాలి అప్పుడు తాగుదాం, లేకపోతే ఈ ట్యాబ్లెట్ వేసుకుని తాగుదాం అని ఎప్పుడు మనకి అబద్ధం చెప్పేదే ఈ అలర్జీ. కానీ సరే, నాకు కుకింగ్ ప్లీజ్ మ్యూట్ చేస్తాను. ఈ అలర్జీ ఉండటం వల్ల ప్లస్ ఈ అబ్సెషన్ ఉండటం వల్ల ఈ సైకిల్ అలాగా నడుస్తూ ఉంటది అని చెప్తున్నారు. మెయిన్ గా ఈ అబ్సెషన్ నాకు అబద్ధం చెప్తూ ఉంటది, నేను ఈసారి పర్లేదు బాగానే తాగగలుగుతాను, లేకపోతే ఈ విధంగా తాగగలుగుతాను అని చెప్పి. సో ఆ అబద్ధం మీద నేను వెళ్తూ ఉంటే మళ్ళీ మళ్ళీ So that's when I realized, after being in Alcoholics Anonymous and coming into Alcoholics Anonymous meetings for 9 months, and not being able to put 2, sometimes maybe 5 days together, I realized that just stopping drinking and putting the plug in the jug and just not drinking no matter what obviously wasn't working for me. There was something else that needed to be done. I was failing miserable in AA. And that's when the 12 steps of Alcoholics Anonymous came into my life, is when I got desperate enough because I couldn't quit drinking, even in the meetings, even in AA. That's, I had a sponsor that explained that queer mental twist that happens before I take that first drink, that comes out of nowhere. That's the problem. That's the real problem, is that solution. The crux of the problem is in my mind, not my body. And if I didn't continue putting that first drink in my body, then I wouldn't end up getting drunk. But I didn't know how to not put that first drink in my body. I ended up drunk no matter what. So that's why I needed steps 2 through 12. That's what the 12 steps are for, is to give me this spiritual awakening that I didn't believe in back then. I didn't believe it would work for me at all. In fact, I got desperate enough to try it, but I still thought that I was going to have to kind of check AA off my list and move on to the next, I don't know, maybe insane asylum or death, probably. And so I went through with the 12 steps as best I could. I did it as honestly as I could, and I started with steps 2 and 3, and that took a while because I wasn't willing to fake it until I made it. I wasn't willing to pretend to believe in something that I didn't believe in. And so it took me a while to get through steps 2 and 3, and it didn't need to. I made it difficult. My sponsor, it's not her fault. I was the one making it difficult to get through steps 2 and 3. Translate. థ్యాంక్ యూ. సో ఈవిడి ఏలోకి వచ్చి 9 నెలల పాటు అసలు ఒక 5 రోజులు కూడా సూపర్గా ఉండకపోయింది. ఎందుకంటే ఈవిడికి ఇది తెలిసేది కాదు, ఈ లింక్, అబ్సెషన్ కి అలర్జీకి ఉన్న లింక్. ప్రతిసారి నేను వేరేగా చేయగలుగుతాను అనుకోవటం, ప్రతిసారి మోసపోవటం. 9 నెలల తర్వాత ఇంకా అప్పుడు అర్థమైంది, అబ్బాయి ఇది కుదరదురా బాబు, ఈ మీటింగ్లో విని నాకు స్టెప్స్ కావాలి, నేను సూపర్గా ఉండాలంటే అని చెప్పి ఈవిడి అప్పుడు నిర్ణయించుకోవటం జరిగింది. స్టెప్స్ కావాలనుకుని నిర్ణయించుకున్నప్పుడు అదేదో నేనేదో మంచిదాన్ని అని కాదు, ఆ తపన, సూపర్గా ఉండాలన్న తపనతో స్టెప్స్ చేద్దాం అనుకున్నాను. నేను కొంచెం సమయం పట్టింది 1, 2, 3 స్టెప్స్ చేయడానికి.
ఎందుకంటే నేనేదో అంటే నేను నాకు నా వల్ల అయినంత నాకు నిజాయితీ ఉన్నంత చేసుకుంటూ వెళ్ళాను. కాకపోతే అవి అంగీకరించడానికి నాకు కాస్త సమయం పట్టింది అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. Okay, so I remember this one time I used to meet my sponsor right before the meetings, right before my home group meeting. We would meet up an hour before the meeting on Mondays, and we were down in the basement of the church where my home group meets. And there's this. I was telling my sponsor that I don't think I can um, get through step 2 in order to get to step 3 to turn my will and my life over to a care of a higher power, because I don't trust that. And I need to trust something. I need something tangible. And I was telling her, because she's getting a little aggravated with me by this point. She's like, oh my God, Carrie, really? You're still having an issue with this? And I'm like, well, here's the thing. I was at marriage counseling last night, and my marriage counselor told me to stand up and put my arms out, and I was supposed to fall back into my husband's arms, and I had to trust that he was going to be there to catch me. And I did it, and he was. And I don't feel like if I stand up right now, and I stood up and I put my arms out, I said, are you saying that you want me to fall back and you think God is going to catch me? Because I think I'm going to end up on my ass on the ground here. And she said, oh my God, Carrie, okay, fine. You know what? This is what you want to do. I'm going to show you something. Bring me the piano. There's this big, huge grand piano in the corner. Huge. Nothing that I could bring her, and I said, what? And she's like, bring me the piano. And I said, the grand piano? You want me to bring it over here? And she said, yeah, bring over the grand piano. I'm going to show you something. And I said, I can't move that piano by myself. And she said, oh, really? Well, do you think that if we wait another 20 minutes or so until the rest of the group of drunks get here, that they could help you to move it? And that's what I needed to crack that, I guess, to crack that ego just a little bit, into maybe having an open mind, that God didn't have to be the God that I thought that he was. It just needed to be simply a power greater than myself. Translate. థ్యాంక్ యూ. సో ఈవిడికి మెయిన్గా రెండో సోపానం దగ్గర బాగా టైం పట్టిందండి. ఎందుకంటే ఈవిడికి నమ్మలేకపోయేది. ఈవిడి ఏంటి ఇంకొక శక్తి ఉండటం ఏంటి, అది నన్ను కాపాడటం ఏంటి, నాకు సహాయం చేయటం ఏంటి, నన్ను బాగు చేయటం ఏంటి. ఇప్పుడు నేను ఈ కుర్చీలో కూర్చుంటాను, వెనక్కి ఇలా వంగుతాను పడిపోయేలాగా, అప్పుడు ఏంటంటే దేవుడు వచ్చి పట్టుకుంటాడు నన్ను. పట్టుకోవడం అనుకుంటున్నాను, నా వెనకాల భాగం పగులుద్ది అనుకుంటున్నాను. సో అలాగా ఏంటంటే వీడికి అసలు అలాగా ఏంటంటే నమ్మకం అనేదే లేదు, ఎవరో వచ్చి నన్ను కాపాడుతారు అని చెప్పి. అలాంటప్పుడు నా స్పాన్సర్ నవ్వి అందంట, వాళ్ళ ఇంట్లో పెద్ద పియానో ఉండేదంట. పెద్ద పియానో ఉంటే అదిగో పియానో ఉంది కదా, అది తీసుకురా అక్కడ ఆ రూమ్ లో. అంటే ఏంటి నన్ను ఆ పియానో మోసుకురమ్మంటావు, ఇక్కడికి రమ్మంటావు అని అడిగింది. అవును, ఆ పియానో ఇక్కడ తీసుకురా అంటే, అది ఎలా మోసుకొస్తాను, నేను మోసుకురాను. ఇప్పుడు ఒక 20 నిమిషాలు అయితే మన ఇంటికి అదే మిగతా గ్రూప్ మెంబర్లు వస్తారు. గ్రూప్ మెంబర్లు వస్తే అందరూ కలిపి తీసుకురాగలుగుతారు అది అంటే, అప్పుడు ఈవిడికి బల్బు వెలిగిందంట. ఏంటంటే అదే ఏంటంటే నేను ఏదో నమ్మేక్కర్లేదు, దేవుడు అంటే ఒక ఉన్నత శక్తి అంతే, నాకు సహాయపడే ఉన్నత శక్తి, అంతకంట ఏం కాదు అని కాస్త ఈవిడికి ఓపెన్ మైండ్ వచ్చింది. ప్లీజ్ గో. All right, so at that point, I think that worked. If I can remember, clearly, it was a long time ago. This was 11 years ago, but I think that that's what I needed
that's the understanding that I needed to get me to my third step, to where I could turn my will and my life over. So I was ready for my third step, and I remember that my sponsor did have me come over to her house, somewhere private, because she did want us to. She wanted me to get down on my knees, and she got down on her knees with me in her living room, and we did the third step, and I didn't do the third step the way, to her God, and I didn't do the third step to your God. I prayed the third step to Alcoholics Anonymous, and not necessarily the fellowship, but all three sides of the triangle, because I saw the fellowship, I saw the program working in your lives. I knew that you guys were doing something called these 12 steps, and you weren't drinking. And I was doing the same thing as you guys as far as going to meetings, but I wasn't doing the 12 steps. And I had been drinking, and I couldn't stop drinking. So I thought, if you guys did this, I'm just gonna do what you do and see if I get the same results. And so I got down on my, and so I trusted Alcoholics Anonymous as a whole. That doesn't just mean the meetings. That means, yes, the fellowship, the literature, the steps, and my sponsor. And so I trusted that that Alcoholics Anonymous would probably be a power that was greater than me. So I got down on my knees that day, and I said the third step prayer, and I asked, I turned my will and my life over to the care of Alcoholics Anonymous to do with me and to build with me what it would. And it has relieved me of the bondage of self-centeredness for the most part, most days. And so that worked for me. My higher power has evolved. I'm not going to pretend it hasn't. Today I do pray to God. It's not a God of my understanding. It's a God of my misunderstanding. I don't really know what God is or what God looks like. I just know that He has given me Alcoholics Anonymous as a translator, as something that, because I don't hear the voice of God. I can pray to God, but I don't hear God talking back to me, except for when I'm with you guys, except for when I'm in the literature, except for when I'm in meetings and service to Alcoholics Anonymous. So He has given you to me to translate His will, and that's kind of how my third step has worked for me. Translate. థ్యాంక్ యూ. సో ఇది రెండో సోపానం కాస్త ఓపెన్ మైండ్ వచ్చాక ఇవిడికి స్పాన్సర్ ఇంటికి వెళ్తే స్పాన్సర్ని ఇవిడి మోకాళ్ళ మీద కూర్చుని కలిపి మూడో సోపాన ప్రార్థన చేయటం జరిగింది. అప్పుడు నేను మీ దేవుడికి నేను చేయలేదు, స్పాన్సర్ దేవుడికి నేను ప్రార్థన చేయలేదు. నేను ఏకి ప్రార్థన చేశాను, కాకపోతే మొత్తానికి చేశాను దేవుడి కింద, ఉత్తి మీటింగ్లని కాదు. ఎందుకంటే నేను మీటింగ్లకి వెళ్తున్నాను, సూపర్గా ఉండలేకపోతున్నాను, స్టెప్స్ చేస్తే తప్ప సూపర్గా ఉండలేనన్న విషయం అర్థమైంది నాకు. అందుకని ఉత్తి మీటింగ్లకి నేను ప్రార్థన చేయలేదు, లేకపోతే ఉత్తి గ్రూప్కో, మొత్తం సమూలానికి ఇది చేశాను. అంటే ఏ మీటింగ్లు, ఏ ఫెలోషిప్, ఏ లిటరేచరు, అదే నా స్పాన్సర్ అందరినీ కలిపి ఒక సమూలంగా చూసుకుని దానికి నేను హయ్యర్ పవర్ కింద నేను ప్రార్థన చేయటం జరిగింది. కాకపోతే ఈరోజు నేను ఇంకా నా హయ్యర్ పవర్ మారటం, ఇవాల్వ్ అవటం జరిగింది. అంటే మెల్లిగా మార్పు చెందటం. ఈ రోజు నేను ప్రార్థన చేసేది నాకు అర్థం కాని దేవుడికే చేస్తాను నేను ఈరోజు ప్రార్థన. కాకపోతే నాకు అర్థం కాదు. అది అర్థం అవ్వాలి అంటే నేను ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ నుంచి ద్వారా అర్థం అవుతుంది నాకు. ఎందుకంటే మీ ద్వారా నాకు ఆయన ఇచ్చేంటో చెప్తాడు. నేను మీటింగులకు వచ్చి మీతో కలిపి ఉంటే అప్పుడు నాకు ఆయన ఇచ్చి అర్థం అవుతూ ఉంటుంది. అందుకనే నేను ఈరోజు నా ప్రార్థన నా దేవుడు అర్థం కాని దేవుడికి అవుతూ ఉంటుంది. ఇంకోటి ఏంటంటే నాకు ఆ రోజు నుంచి కూడా కాస్త కోస్తో నా స్వార్థం చింత నుంచి బయటికి లాగాడు. దాదాపుగా ఎన్ని రోజులు నేను స్వార్థ చింతనలో లేకుండా ఉండటమే ఉంటూ ఉంటాను దేవుడి దయ వల్ల అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్.
So as soon as we did my third step, my sponsor explained to me that the book uses the phrase, there's some timelines in there. The timeline is next or at once, that we continue on to the rest of the steps. And the fourth step came next. It came at once. And I was told that I needed to launch into a course of vigorous action, right? And so that's what I did. I started writing my fourth step pretty much right away. She spent the rest of that hour with me, explaining kind of how to do the fourth step. We read through the resentment portion of the fourth step in the big book, and I got some homework to do. I got some clear-cut directions on what I was supposed to do before I met with her again. And when I was going to meet with her again, it was going to be to tell her the fifth step, to read to her my fourth step, and that's called a fifth step, of course. And so I had a timeline that I was on, and so for the next couple of weeks, because I think we scheduled my fifth step for 2 weeks after my third step. And so for 2 weeks, I got to work on my fourth step. And I just, I was encouraged to not make it a feeling having and a feeling finding and emotion having process. I was encouraged to just stick to the facts, right? Fact finding and fact facing process. I didn't need to write my life story. I just needed to simply take an honest inventory of stock in trade. So I just wrote down basically who I had been resentful at, why, what it affected in me, and what wrongs I have done, where I had been wrong in the situation. And then I did the same thing with fears. My fears were, and my sex inventory, and I got to work, and so next time we were going into, it was the night before my fifth step, and I had completed my fourth step to the best of my ability, definitely not perfectly by any stretch of the imagination. But I remember I was right before my fifth step. It was the night before, and my sponsor called me, and we scheduled, I think 7 hours to do my fifth step. And she called me the night before, and she asked me if I was nervous. And I said, no, I'm not nervous. I'm looking forward to it. And she said, would you like to know why you're not nervous? And I said, okay. And she said, it's because you do a fifth step every time you open your mouth in a meeting. Because I was the type of person who really, I didn't know that AA was to carry the message of hope. I still thought that it was all about me. I hadn't had the spiritual awakening yet, right? I didn't care about you yet. I didn't care about other people yet. I thought everything was about me. So every time I opened up my mouth in a meeting, she said that I had been doing, a fifth step. It was all about me and my problems and no solution, because I didn't have a solution yet, right? And I would just dump. And she said, and this is when the buck stops here, right? Like after the fifth step, you will have no reason to go to the meetings and bring your garbage anymore. After this I'll translate here. I'll translate. Go ahead, translate. సో ఏంటంటే మూడో సోపానం అయ్యాక పుస్తకంలో క్లియర్గా ఉంటుందండి, నెక్స్ట్ అని ఉంటుంది. అంటే ఇమీడియట్గా మూడో సోపానం అయినా వెంటనే నాలుగో సోపానం చేయమని రాసి ఉంటుంది పుస్తకంలో. అలాగే ఈవిడ కూడా నాలుగో సోపానం చేయడానికి ఈవిడ స్పాన్సర్గా గైడెన్స్ ఇచ్చారు. ఇచ్చినప్పుడు ఆవిడ ఏంటంటే పెద్ద హంగామా ఏం చెయ్యొద్దు, సోదంతా రాసుకుంటూ వెళ్ళొద్దు, మీ ఎమోషన్ అంటే ఇలాగా ఎమోషన్ పక్కన పెట్టు, బుక్లు అలా చెప్పారో అలా రాయి, నీ జీవిత చరిత్ర కాదు ఇక్కడ మెయిన్గా రాయాల్సింది, నువ్వు
రిజన్మెంట్లు ఎవరెవరి మీదకి ఉన్నాయో అలా రాసుకుంటూ వెళ్ళటం. మొదటి కాలం ఏమో పేరు, దాని తర్వాత ఏం జరిగింది, దాని తర్వాత ఏమో నన్ను ఎలాగా అది బాధించాయి అన్నది. 4వ కాలం మెయిన్గా నా తప్పులు ఏంటి అన్నది చూసుకున్నాను. నా తప్పులు ఏంటి అన్నది చూసుకున్నాక నాలో రిజన్మెంట్లు రాసాక భయాలు, అలాగే లైంగిక వ్యవహారాలు, సెక్స్ ఇన్వెంటరీ చేయటం జరిగింది. చేసాక 7 గంటలు కూర్చుందంటే ఈవిడ స్పాన్సర్ ఈవిడతోటి. కాకపోతే ఏంటంటే ఆ ముందు రోజు అపాయింట్మెంట్ తీసుకున్నాక ముందు రోజు ఫోన్ చేసిందండి, "ఏం భయంగా ఉందా" అంటే, అదే నాకేమి భయం ఏంటంటే నీకు ఫిఫ్త్ స్టెప్ చేయడానికి. ఎందుకంటే ఎందుకు లేదో నీకు తెలుసుకోవాలని ఉందా భయం కానీ అని అడిగిందంట. చెప్పు అంటే, ఇన్ని రోజులు మీటింగ్కి వచ్చి నువ్వు చేసింది 5వ సోపానమే, నువ్వు మొత్తం అంతా నీ ప్రాబ్లంలు తీసుకొచ్చి అక్కడ చెత్త కుప్పలో పాడేసినట్టు తీసుకొచ్చి మీటింగ్లో పాడేసావు. మీటింగ్ అంటే వచ్చి చెత్త కుప్ప కాదు, వచ్చి నీ ప్రాబ్లంలన్నీ చెప్పడానికి అంటే. నాకు మరి అప్పటికి లేదు, నాకేంటంటే ఇంకా అప్పటికి ఆధ్యాత్మిక మేలుకొలుపు జరగలేదు. నేను ఎప్పుడూ వచ్చి నా సమస్యలు చెప్పేసామని మీటింగ్లోనే, ఆ సమస్యలకి పరిష్కారం ఎప్పుడు చెప్పేదాన్ని కాదు. ఎందుకంటే నాకు అప్పటికి పరిష్కారం అంటే ఏంటో కూడా తెలీదు. నేను అలాంటప్పుడు మా స్పాన్సర్ అంది, ఇంక ఇది అయ్యాక నీకు మీటింగ్కి వెళ్ళి నువ్వు వెళ్ళి చెప్పడానికి వీలు లేదు, అదే వెళ్ళి నీ కష్టాలు ఎన్ని అక్కడ కక్కుకోవటం కాదు మీటింగ్ అంటే. అక్కడికి వెళ్ళి నువ్వు ఆశ కలిగించాలి కొత్తగా వచ్చే మిత్రులకి, హోప్ కలిగించాలి, అంతే తప్ప నువ్వు వెళ్ళి నీ కష్టాలు చెప్పుకుంటూ ఉంటే అది మీటింగ్ అవుతుంది అని చెప్పి చెప్పటం జరిగిందంట. ప్లీజ్ గో హెడ్. Okay, so after my 5th step, after I read her, so I came over to her house in the morning, and we did take about probably 6 or 7 hours. And I just pretty much went down my 4th step and talked about every single line item and got everything out on the table. And she was definitely a safe person, a trusted. I don't know if I would call her a friend at that point, but she was definitely a safe person. And I felt safe telling her everything. And I did. And after it was over, she had written a couple of things and took the time to help me with my character defects. She had listed some of the things that she had heard and asked me if they felt true for me. And I said yes. I was able to kind of look at these things from an entirely different angle. I definitely had a new way of looking at where the problems had always stemmed from. And she gave me that list of character defects. And we opened the book again and we read the 6th step. We read before the 6th step the directions, what it said to do after the 5th step. And it says, in the book, it says, returning home, we take this book and we give thoughtful contemplation, right, to these, the first 5 proposals. So the first 5 steps. And that's what I did. I got home, I opened my book up to page 59 or wherever the steps are. And I really spent some time with my higher power. An hour exactly is what she said, and the book gives that time frame as well, that I was supposed to spend 1 hour going over what I had done. Are the stones properly in place? Is that foundation solid, right? Have I earnestly turned my will and my life over to the care of a higher power? Did I really make a searching and fearless moral inventory? And if I did, then it says I can move on, and I can move on to that 7th step, which for me just looked like opening the book and reading that 7th step prayer out of the book after becoming entirely willing. Obviously, I went down the list of character defects, and yes, I admitted that they were objectionable. And so I just got down on my knees again, and I prayed for God to, remove what he sees fit, not what I want gone,
the good and the bad. I wanted to give everything to him, or to it, or to the universe, or to Alcoholics Anonymous, or whatever it was that was out there that had been caring for me this far. I wanted to give the future care of my life to as well. So I took my 6th step and I took my 7th step. And the next time I met with my sponsor, I was on 8 and 9, and we were going through just this fast. And I 9, 8 was really easy because I had kept my list, from my 4th step, and so I had basically most of the names that went to my 8th step came directly off of my 4th step. And by this point, I saw where I did owe some amends. I saw where I did hurt people, and I was in the wrong. And so I was ready to go out and start cleaning up the wreckage of my past. And it wasn't going to be fun, but at this point, I was willing. And at this point, I had noticed that during this work, I hadn't taken a drink yet. And that was a miracle. And so I wanted to continue on with the work and get busy on steps 8 and 9. Translate? ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సో ఇది 5వ సోపానం స్పాన్సర్ తోటి చేసేవాడు సుమారుగా 6-7 గంటలు వీళ్ళు కూర్చున్నారంటండి. కూర్చున్నప్పుడు స్పాన్సర్ మొత్తం అంతా చెప్పాను మా స్పాన్సర్కి, ఇంకా ఎక్కువ చెప్పాను, ఏది వదులుకోబుద్ది అవ్వలేదు నాకు, మొత్తం చెప్పేశాను. చెప్పేసాక ఆవిడన్నీ ప్రశాంతంగా ఎంది అక్కడ ఏమేమి నా గుణదోషాన్ని గుర్తించడానికి నాకు సహాయం చేసింది. ఇదిగో ఇక్కడ నీ గుణదోషాలు ఇవి అని చెప్పి, అలా కాకుండా ఇంకేదో రాసుకున్నాక నేను ఇదిగో ఇవి ఉన్నాయా నీకు అని చెప్పి అడిగింది. వేరే అంటే తనకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ తోటి ఉన్నాయని ఒప్పుకోవటం జరిగింది. ఇవన్నీ రాసాక ఏమిటంటే 5వ సోపానం తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళి కూర్చుని ఒక గంట మనం చూసుకోవాలి పుస్తకంలో ఉన్నట్టు. ఏంటంటే ఇప్పుడు దాకా మనం ఎన్ని సిమెంటు, ఈ ఇల్లు కట్టడానికి సిమెంటు, ఇటుకలు ఎన్ని సరిగ్గా పేర్చుకున్నావా, లేకపోతే ఎక్కడైనా కల్తీ జరిగిందా, అంటే 1 నుంచి 5వ సోపానం దాకా ఎన్ని కరెక్ట్గా జరిగినాయా లేదా. ఈవిడ చూసుకున్నప్పుడు ప్రతి సోపానం ఈవిడ హయ్యర్ పవర్ తోటి కూర్చొని చూసుకున్నప్పుడు ఈవిడికి సంతృప్తిగానే అనిపించింది. దాని తర్వాత 6, 7 వచ్చింది. 6, 7 ఏంటంటే నేను మొత్తం ఇచ్చేసాను, ముఖ్యంగా మంచి చెడు 2 కూడా. ఎందుకంటే ఈ విశ్వం వెనకాల ఉన్న శక్తికి మొత్తం అర్పించడం జరిగింది. అప్పుడు నేను నా మంచిని నా చెడుని కూడా ఏది నాకు వద్దు అని చెప్పి ఇవ్వటం జరిగింది 7వ సోపానంలో. 7వ సోపానం అయ్యాక 8, 9, 8 చాలా సులువుగా ఉండింది. ఎందుకంటే నా రిజైన్మెంట్ లిస్ట్ లో వచ్చినాయే మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా వచ్చినాయి. దాని తర్వాత ఏంటంటే ఇంకా నాకు అప్పటికే అబ్సెషన్ తీసేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు దాకా నేను తాగలేదు, అందుకనే నేను 9 సులువుగా చేయగలిగాను. ఎప్పుడు తాగుతూ 5 రోజులు కూడా సూపర్గా ఉండలేని వ్యక్తి తాగుడు నుంచి ఇన్ని రోజులు దూరంగా ఉన్నాడు అంటే అదే నాకు గొప్ప అద్భుతంగా అనిపించింది. అందుకని నేను ఇంకా సరే ఇంకా 9 చేద్దామని చెప్పి బయలుదేరాను అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Okay, so we didn't wait until I was all the way done with my 9th step to continue on with the steps. I did make a few amends. She allowed me to write them out and bring them back to her before I went out to try to make the amends. And she had some corrections that she thought she could offer for my consideration, and I corrected the first draft, the rough draft of a couple of my more early on amends, and I saw kind of, I started learning what the process was and what exactly the amends should look like, and should try to leave out any frothy emotional appeal and keep it to the facts and keep it to, this is what I did to you. This is how I hurt you. I realize that. And you didn't deserve it, and I need to make up for harms done, and what can I do to make this up to you, and just keep it as simple as that is what she told me. And so I started going out and starting to
repair the damage done in the past. And after I had a few amends done and my process had started, we moved on to step 10 and 11 and 12, and we got right back into the book, and my amends were occurring, and we started, the process of the maintenance and growth steps. And 10, 11, and 12 for me, especially 10 and 11, go together pretty hand in hand. And step 10, she told me it was a 5-step process. Step 10 was, and in the book it talks about that. It's my walking around step. It's the step I do throughout the day. It's where I watch for character defects, and when they crop up, not if they crop up, but when they crop up, I can ask my higher power to remove them. And if he doesn't right away, then I can call and talk to my sponsor or someone else about it, and decide if I owe an amends or not. And if I do owe an amends, I can clean that up promptly. I don't have to wait until the end of the day to do that. I can do that right away if I can. And then I resolutely turn my thoughts to someone I can help. And I love the word resolutely because it means to resolve the situation. And so that's how I resolve pretty much any situation today, by turning my thoughts outwardly instead of inwardly, by turning my thoughts to someone I can help instead of me. Translate? ఓకే. సో ఏంటంటే ఇప్పుడు 9వ సోపానం చాలా సింపుల్గా చేయమని చెప్పారండి ఈవిడి స్పాన్సర్. వెళ్ళి క్షమాపణ అడగటం కాకుండా నేను ఏం సరి చేయగలుగుతాను, నేను ఈ విషయాన్ని ఎలా సరి చేయగలుగుతాను అని చెప్పి. ఇంకా ఏమన్నా ఏంటంటే అది చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చెప్తే అది చేయడానికి ప్రయత్నం చేయడం. నాకు దీని విషయంలో హయ్యర్ పవర్ బాగా హెల్ప్ చేశాడు. నేను ఈ రోజు కూడా హయ్యర్ పవర్ నన్ను ఇమీడియట్గా అమెండ్ చేయగలుగుతాను. ఎందుకంటే సింపుల్గా వెళ్ళి నేను ఇలా తప్పైంది, ఇప్పుడు దీన్ని సరి చేయడానికి ఏం చేయొచ్చు అని అడగటమే. అది నేను తేలిగ్గా ఈరోజు ఏ రోజుకి ఆ రోజు చేసుకోగలుగుతానని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో. So then at the end of the day, after my walking around step is been, hopefully I've been awake during the day and not sleepwalking. And at the end of the day, I do my 11th step review, and that's just simply opening the book and reading those questions out loud to myself and asking myself, where have I been selfish? Where was I afraid today? And I ask myself all those questions, and it's somewhat easy to answer if I was mindful during the day. If I was in my 10th step, it's really easy to do my 11th step review. Now, if I'm not in my 10th step, which happens, I'm not going to pretend that I do a perfect 10th step every day. I mean, that would be very dishonest. But when it doesn't happen, when I'm not in my 10th step, when I am just going through the day on self-will and self-propulsion, at the end of the day, I can't even remember, where was I selfish? Where was I dishonest? Where was I afraid? And my 11th step review ends up bringing up a little bit of morbid reflection, because I can't even remember. I can't even answer those questions. So my 10th step is very important to me. And then, of course, the next morning, I do exactly what it says in the book. Upon awakening, I look at my next 24 hours ahead. I consider my plans for the day. I look at my calendar. I look in my phone at my day planner. I see, what potential problems might happen. I pray to my higher power to keep me a soldier and to keep me in his will and not my own. And then I relax and I take it easy. And I try not to struggle today. And I just go with the flow. And that's pretty much the extent of my steps 10 and 11. Translate?
సో 10-11 సోపానాల గురించి చెప్తున్నారు ఈవిడి. 10వ సోపానం చాలా ముఖ్యమైనది నాకు. ఎందుకంటే నేను 11 చేయాలి రోజు రాత్రి అంటే, ఆ రోజు సొంతిచ్చ నడపకుండా స్వార్థ చింతనతో ఉండకుండా ఉండటం ముఖ్యం. ఇదేంటంటే నాకు ఎప్పుడు ఏది అనిపించినా ఇమీడియట్గా 10లో క్లియర్గా ఉంటాయి. దేవుణ్ణి తీసేయమని అడగాలి, ఎవరితో అయినా మాట్లాడాలి ఈ విషయాలు. నేను అందుకనే 10వ సోపానం నేను చాలా ముఖ్యంగా చేస్తూ ఉంటాను రోజుని. చేసినప్పుడు నాకు సాయంకాలం 11వ సోపానం చాలా తేలిక అవుతుంది. నేను 11వ సోపానం సంబంధించి పొద్దున్న లెగ్గానే కూడా దేవుణ్ణి అడుగుతాను, ఈ రోజుకి నన్ను నీ సైనికుడిగా నువ్వు, ఈ రోజుకి నేను నీ పని చేసేలా చూడు అని చెప్పి అన్న విషయం చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. So in the book Alcoholics Anonymous, at the end of the 11th step, the last page right before working with others, and I don't have my book with me, and so I'm not saying this verbatim, but it says something like, that's not all. We've taken steps 1 through 11, but that's not all. There's action and more action. Faith without works is dead. But what kind of work are they talking about? And then the next line is the entire next chapter is devoted to this work, to step 12. So for me, I can have all the faith in the world, but unless I'm working with others, which is what the chapter is called, unless I'm giving this thing away, it doesn't mean anything. My faith, it doesn't mean anything because I'm not putting feet on my faith. I'm not putting my faith into action. And so I love chapter 7 in the big book. I love working with others. It really is the bright spot in my life today. Watching other people recover, watching them help others. It is a beautiful process. And, by the time I got to my 12th step, I had recovered. I had experienced those 10th step promises. I didn't expect that, not at all. But the problem had been removed. I didn't even think about drinking anymore. And to this day, I have not thought about drinking. My last drinking dream, even in my subconscious, was over 10 years ago. I don't even think about it anymore because I'm so active in this program. And I'm not just talking about taking people through the steps. I take a lot of people through the steps, and I love that. And I love sponsoring, and I love giving away what's so freely given to me. But I also have to chop wood and carry water. I have to do the stuff at my home group that no one else wants to do. I have to sweep the floor. I have to do the stuff. Right now I'm on a CPC commit. Well, I'm the CPC chair actually, and that stands for cooperations with the professional community. And that's a lot of mailing, and it's a lot of envelope stuffing, and it's a lot of, trying to carry this message through the mail to the professionals so that they know where to send their clients and their patients and their all of the people, their clergy. I send out information on Alcoholics Anonymous to people who might run into the alcoholic. And that's not glamorous service work. It's behind the scenes. You don't ever see the people that you might be helping. You don't get credit. But that's where God wants me. That's where my higher power wants me. And this thing has given me my life. And so I feel like I owe my life to this thing. And that's what I do. I carry this message the best I can. Not Carrie's message, not my message. I carry the message that is so beautifully illustrated in the big book of Alcoholics Anonymous to other alcoholics. And okay, translate. ఓకే. 10-11 అయిపోయినట్టు కదా ప్రోగ్రామ్. ఇంకా కార్యాచరణ ఉంది, ఇంకా చాలా కార్యాచరణ ఉంది. మొత్తం 7వ చాప్టర్ మొత్తం ఇతరులతో ఎలా పనిచేయాలి అన్న చాప్టరే. ఆ చాప్టర్ నాకు చాలా ఇష్టం.
ఇంకోటి ఏంటంటే ఆ చాప్టర్లో ఉన్నట్టే నేను దాదాపుగా ఏంటంటే చేయడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాను. అదే నాకు ఫేవరెట్. వేరే వాళ్ళని వేరే వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయటం, వాళ్ళు వెళ్ళి వేరే వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయటం, ఇలా ఒకళ్ళు మెల్లిగా రికవరీలోకి రావటం చూస్తూ ఉంటే అదొక ఆనందమే వేరు. ఇది ఆ ఆనందం దాంట్లోనే ఉంటుంది. అదే కాకుండా ఇంకా రకరకాల సర్వీస్ చేస్తూ ఉంటాను. ముఖ్యంగా నేను ప్రొఫెషనల్ కమ్యూనిటీస్ తోటి పనిచేస్తూ ఉంటాను. అంటే డాక్టర్లు, చర్చ్కి సంబంధించిన వాళ్ళు, వీళ్ళతోటి వాళ్ళకి నేను ఎన్నో ఉత్తరాలు, ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి రాసి పోస్ట్ చేయడం జరగాలి రోజుని. అది చాలా ఎక్కువ పని. అది కూడా పెద్దగా గుర్తింపు లేని పని. ఎందుకంటే నేను ఎవరికి తెలియదు. నేను కేవలం ఉత్తరాలు పంపిస్తూ ఉంటాను వాళ్ళకి. అదే ఏ సమాచారం పోస్ట్లో పంపిస్తూ ఉంటాను ఒక్కొక్కరికి. సో అదే నేను చేస్తాను. కాకపోతే నాకు నా దేవుడు నన్ను అక్కడే ఉంచాడు. అదే చేయమని పెట్టాడు. అది కావాలి దేవుడికి, నేను అది చేయటం కావాలి. సో అందుకనే నేను అది చేస్తూ పోతున్నాను అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ 8-7 minutes, but yeah. Oh, okay, thank you. So that's how, I went through the 12 steps, and today I still do, obviously, steps 10, 11, and 12 every single day to the best of my ability, never perfectly. But I also, one of the ways that the most effective way that I can take that 12 step, that I can practice step 12, is knowing our second legacy, which is our 12 traditions. And I realized that for a long time, when I first started carrying this message, I wasn't carrying this message. I was carrying Carrie's message, and I wasn't doing it within the confines of our beautiful 12 traditions. And for me, I really, I made some big mistakes because I didn't understand the traditions. I didn't have a working knowledge of the traditions. And in order to effectively carry this message, it has been my experience that I need to respect the 12 traditions that has kept us that has kept our fellowship alive for this many years. I don't want to be the one to help bring it down. And so the traditions are extremely, extremely important to me and a huge part of my AA life today. One of the things that I'm faced with quite often is people coming to AA looking for help with a problem other than alcohol. Alcohol doesn't help any other problems. I mean, it helps a lot if you're an alcoholic, but if you're not an alcoholic, we don't have anything to offer. And early in my sobriety, I guess I thought since it helped me, it could help anybody with any problems. And that's not what we do here. And we can cooperate with other 12-step fellowships, and we can help other fellowships like NA and OA and CA. And but in AA, we deal with alcohol and alcohol only. And I didn't understand the necessity for that. I didn't understand the importance for that until I started seeing drug addicts who are not alcoholics dying in the rooms of Alcoholics Anonymous, dying by overdoses when they could be helped, and they could have identification and find the same people with the same problems and the same symptoms and not feel so alone. Whereas they sit in a room of Alcoholics Anonymous and they feel alone because they don't have a drinking problem. And I was telling them for the longest time, that doesn't matter, just keep coming back. And I was helping to kill people. And I understand why the traditions are so important today. Translate? సో ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ మెసేజ్ క్యారీ చేయడానికి అతి ముఖ్యమైనది మన సోపానాలు, ఐ మీన్ మన సాంప్రదాయాలు.
సాంప్రదాయాలు లేకుండా ఈ మెసేజ్ క్యారీ చేయటం సరిగ్గా అవ్వదు. ఎందుకంటే నా ముందు ఎన్ని నిర్మించిన వాళ్ళు నేను ఈరోజు వచ్చి వీటిని కోల్చదలుచుకోలేదు. అందుకనే సాంప్రదాయాలు నాకు చాలా ముఖ్యమైనవి. ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఇక్కడ తాగుబోతులు ఫెలోషిప్ వేరే రకాలు ఉంటే గనక అంటే అలవాట్లు, అది మనం తాగుడు అలవాటు లేకపోతే ఈ ఫెలోషిప్ లో మనం ఏం చేయలేము. అలా చాలా మందికి నేను మళ్ళీ రండి, వస్తూ ఉండండి అని తప్పుడు మెసేజ్ ఇచ్చేదాన్ని. నేను కొత్తలో ఏమనుకునేదాన్ని అంటే అందరినీ బాగు చేయగలుగుతాను, నేను బాగా అయిన కదా అని. కాకపోతే అది నిజం కాదు. ఈ ఫెలోషిప్ లో కేవలం తాగుడు అలవాటు ఉన్న వాళ్ళే, తాగుడు మానాలనుకున్న వాళ్ళే బాగుపడగలుగుతారు. నేను అలాంటి తప్పుడు మెసేజ్ ఇచ్చి చాలా మందిని వాళ్ళ చావుకి దగ్గరగా తీసుకెళ్ళాను. అది నేను ఈరోజు చేయదలుచుకోలేదు. ఖచ్చితంగా నేను వేరే ఫెలోషిప్లు అంటే నార్కాటిక్స్ అనానిమస్ అన్ని వేరే మెసేజ్లు, అదే వేరే సిఏ లేకపోతే వేరే ఎనీ ఫెలోషిప్ మనం కోఆపరేషన్ చేయొచ్చు, అంతే తప్ప వాళ్ళతో అఫిలియేషన్ చేయకూడదు. ఇది నేను ట్రెడిషన్స్ ద్వారానే తెలుసుకోవటం జరిగింది అని చెప్తున్నాను. ఎస్ ప్లీజ్. So I guess I'll end with this. Bill Wilson says a lot of the places in our literature, I'm not even going to start quoting it because he says it all over our literature. It's better to do one thing supremely well than many badly. And that has turned out to be true for me. He says we are not all things to all people, nor should we try. And my ego and my arrogance for a long time in Alcoholics Anonymous tried to be all things to all people. And I was ineffective. And so today, I help alcoholics in Alcoholics Anonymous. And I help to carry the message of Alcoholics Anonymous and what it is and what it is not to professionals, to other 12-step fellowships, and to Alcoholics Anonymous. Because I think as a whole, we've become very confused about that. And that's the main 12-step work that I do today, is to carry the message of what AA is and what AA isn't through the literature and through our history of Alcoholics Anonymous. And I want to thank this group for having me today. I've never done anything like this as far as having being translated. And I know I was off to a rough start. Again, not used to this, and I just appreciate your patience with me, and I appreciate the experience. Thank you so much for having me. Thank you. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆవిడ చెప్పేది సాంప్రదాయాలు వాడి మనం కలిసికట్టుగా పనిచేసి వేరే అంటే కంపల్సరీగా మనం సాంప్రదాయాలు ఫాలో అయితే మనం కలిసికట్టుగా ఉంటూ మనం అందరినీ బాగు చేయలేం. నేను అలాగే అనుకునేదాన్ని. కేవలం తాగుబోతులకే మనం ఎఫెక్టివ్గా ఉంటాం. నేను కొత్తలో అందరినీ బాగు చేసేద్దామని చూశాను. నేను ఈరోజు కేవలం తాగుబోతులతోటే పని చేద్దామని చూస్తున్నారు. ఏంటంటే ఇది చెప్పి మీటింగ్ ఎండ్ చేస్తున్నారండి. ఇంకోటి ఇదే కొంచెం రఫ్ గా మొదలైంది మన స్టార్టింగ్ మీటింగ్. నాతోటి ఓపికగా ఉన్నందుకు ధన్యవాదాలు చెప్తున్నారు. దీంతో మీటింగ్ ముగిద్దాం.